Du sitzt vor einem Berg von Wusch, die Schrankwillen, über, undien, den Schubladen, findest du nur, Krimskrams, den du Zeitjahren nicht engagiert hast, kennst du das Gefühl, wenn dein Zuhause dich mehr stresst als ins Pont, wenn du jeden Morgen aufwachst und denkst dich hut, du mich endlich auf, aber am Abend ist als genoso, chaotisch, wie am Morgen, falls das, auf dich zutrifft, dann lass uns darüber sprechen, wie eine alte Japanische Tradition, den Leben verändern kann. Wenn du dir wohnen wünschst, die dich täglich mit ihrem Charme verzaubert, dann drück jetzt auf, Abonnieren, aktivier das Glöckchen, und hinterlass einen Daumen, Noche oben, den hut, sieg ich dir, wie du nicht, nur dein Zuhause, sondern, auch dein Seele zum Strahlen bringst, wie 3000, Jahren entwickelten, Japanische Reinigungsmethode, die weit über das hinausgeht, was wir uns unter Putzen vorstellen. Dies Technik heißt Oosouji-Methode, bedeutet, das groß Reinigung aber, higher ist das, verbluffend is, get nicht darum, schneller zu wischen, oder den perfekten, Reiniger zu finden, is get darum, deinen, Geist, zu befreien, wenn du, dein Zuhause, verwandelst, du fragst, dich bestimmt, was ist das Geheimnis dieser Methode, warum schwer, Millionen von Menschen, in Japan, darauf, die Antwort liegt, in einem psychologischen Phänomen, das, Wissenschaftler, erst vor, kurzem entdeckt, haben. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die regelmäßig, aufkommen, tendenziell, weniger, anfällig für, Stress und Angstzustand sind. Ein Unaufgeregtem wie Zut nämlich das, was Forscher Visuals, Rauschen nennen, den Gehirn versucht ständig, das Chaos zu verarbeiten, und das macht dich Mood, gestrest und unkonzentriert, ich kann dieses Gefühl nur zu gut, als, Frischbacken, Hilfra war, ich ein Katastrophe, im Hut. Ich mischt, Reinigungsprodukt, falsch, Kleidung ausbleichen, war noch jeder, Putschsachen, wallig kippt, mein Mann, dieser charmant, schaut, mach dies nicht, besser sein socken, landeten überall, nur nicht im Wuschkorb, aber weißt du was, genau dies Verswittlung fort mich zu Oosouji, und das Vendertials, das Faszinierend an Oosouji ist, die Verbindung zwischen Usurer, Ordnung, und dein. In der japanischen Kultur ist Sauberkeit, tiefgehend, mit dem Wohlbefinden, verbunden ist kein Zufall, das Japan, eins der Länder, mit der Kissen, Lebenserwartung, ist, in Japan ist Sauberkeit ein Stück Lebensart und Höflichkeit, aus dieser Philosophie entsteht ein einzigartig, und faszinierend, Putzkultur aber was macht Oosouji so anders als an Sudanblichten Hospitz, der Unterschied, liegt in der Herenge. Rend wer oft histig, ungestrest Putzen, praktizieren die Japaner, Oosouji als, meditative Handling, handelt sich ein Ritual, das, dir hilft, Altes, aus deinem, Leben zu entfernen, die Vergangenheit, zurückzulassen, und dich auf, die Gegenwart zu konzentrieren, stell dir vor, du könntest mit, einer einzigen, Methode 3 Problem auf einmal lösen, dein Zuhause war immer ordentlich, du würdest, dich entspannter, fühlen und hättest endlich Zeit, für die, schönen Dinge, Leben. Genau das, macht Oosouji mit der, erst Schritt ist, die richtig vorbereiten, Oosouji findet, in der Regel, am 28, Dezember statt, das, neue Jahr zu begrüßen, aber du kannst jederzeit, anwenden, wenn du einen Neuanfang brauchst, du musst zuerst als, gut planen, die richtigen, Utensilien, zur Hand haben, und dir, ausreichend, Zeit für dies, tiefen Reinigung, nemon herkommt, der, Moment, du planst, nicht innerfolg in ein Putztag, sondern, ein Ritual der Schalt, den Handy aus, sie bequem Kleidung an stell dir vor, wie sich den Zuhause noch diesem Tag, entfallen wird, dies mentale, Vorbereitung, ist entscheidend, denn Oosouji beginnt, im Kopf, jetzt wird praktisch, und die liegt das Wort, Geheimnis von Oosouji, die richtig, Reihenfolge beim Oosouji gibt man, von oben noch inten und dann, noch oan Wort, du beginnst mit den Decken, und dann wandern in den Maxt den mit dem Boden weiter. Aber gibt noch einen wichtigen Aspekt, die Japaner, machen von dem letzten,
Rome de Haus is Notch, na dem ein dum, von oben Notch antunde Rams und immer Sigerson, whereim ist dies Reihenfold so wichtig, ist wichtig, die Reihenfolge im, or Sigerson zu befolgen, dac versekt, einen Kreis zu liegen, der derglichen, stel indit, wo engefangen hat. Dies Kreisformage Bujang symbolische einen, abgeschlossen Ziklas du las das alte hinter, dir und des Schafs, Platz für News, aber das, eigentlich Herstig von Oosouji ist, das bewusst loslassen, die Eis traditionell, Japanische Methode besteht, deren Ailes loslassen, was die Vergangenheit, verbindet, die Zukunft, willkommen zu Heiland, bei jedem, Gegenstand, den du in die Hand, nimmst stellst, du dir drei Einfake, Fragen, benutzt, ich das noch. Matched mich glücklich. Past zu dem Menschen, der ich hut, bin dies Entscheidungen, sind oft schwieriger, als gedacht, das Kleid von der Hochzeit, deiner besten Freundin, Vorzen, Jaren, die Bucker, die du, irgendwann, mal lesen wolltest, oder die Kuchengergate, die du, nur einmal, benetzt hast, jeder dieser Gegenstand, trite emotional Energie, in sich, wenn du, in Loslist befriest, du nicht nur, physician Rom sondern, auch mentalen, Rom, ich erinnere mich an, mein erst, richtig Usub. Ich fand in meinem Schlafzimmerschrank ein Kleid, das ich vor 15 Jahren gekauft hat, in einer Zeit als ich eine ganz andere Frau war. Das Kleid passt nicht mehr zu mir wieder, körperlich, noch von der Persönlichkeit her, aber ich hat all die Jahr auf Bord, weil teuer war und zu Shade zum wegwerfen, als ich endlich in die Spenden tut legt, fullt ich ein unerwartet, leichtiget, war, als heit ich ein unsichtbares, Gewicht abgelegt. Das bringt uns zum nächsten, wichtigen Punkt, Oosouji ist keine schnelle Lesung, Oosouji richtig, durchzuführen, gibt dies ein paar Dinge zu vermieden einschließlich einer Beschleunigung des Prozesses, Oosouji soll gründlich und meditativ sein, also nemon sie sich vergedan, Bereich ausreichen, seit ist verlichen, als an einem Tag zu schaffen, aber echt Transformation, braucht Zeit. Wenn du von Ram zu Ram gehst und die von oben, nachentan reinigst passiert, etwas Faszinierendes in deinem Gehirn, ein aufgegabenes Umfeld kann ihr mentale Klarheit fordern, du wirst merken, wie sich, jedem, aufgegamten, Bereich auch, den Gedanken, Klogren, das ist kein Zufall, wissenschaftlich, Studien zeigen, dass Menschen, die in aufgegamten, Rumen leben, im Vergleich zu denen, die in unordentlichen, Umgewöhnen, weniger, gestrest, sind und sich besser konzentrieren. Ein besonders wichtiger Aspekt von Oosouji ist die Denkbarkeit, bevor du ihnen Gegenstand, wegwerfst oder spendest, bedenkst du dich bei ihm für, Sinnendienst, das mag, am Anfang seltsam, klingen, aber dieser, klein Ekati der, Anerkennung hilft dir, emotional listen, du wirst, nicht von schuldvollem, Geplag, sondern, empfindest, Denkbarkeit, für die, seit die dieser, Gegenstand, in deinem, Leben war. Jetzt fragst du dich, wie liegt, Clara das, klingt als, wunderbar, aber wie halt, ich dies, Ordnung langfristig das, ist die wichtigste, Frage behauptet, durch die Teilnahme, an dieser reflektierenden Tradition, geben sie den Grundstein Verein, friedlichs Endergeneserts, Newsjar, der Schlusselied in kleinen, täglichen Ritualen, noch meiner, ersten Oosouji-Erfahrung, entwickelt ich die, Gewohnheit, jeden Abend, 10 Minuten, lang als an seinen Platz, zirks. Das ist keine lastige Pflicht, sondern ein, entspannend Abendritual, rend ich, auf dem Reflektor, ich über den Tag und bereit mich mental, auf den nächsten, vor, ein weiter, wichtiger, Punkt, ist die, sogenannte Einrenanreisregel, für, jeden neuen, Gegenstand, der ins Haus, kommt, muss, etivos, anderski, das, verhindert, das, sich wieder, Unmengen, einmal, anfangs war das, für mich schwierig, besonders bei, Kleidung aber, mit der Zeit, wurde zu, einem automatischen Prozess. Was mich an Oosouji am meisten fasziniert, ist die tiefe Bedeutung, das Haus, spiegelt die Persönlichkeit, jedes Einzelnen wider, abhängig, von ihrem,
Persoonlijken, Roomwoord, eer emotioneler, Zustand sein. Wenn dein Zuhause chaotisch ist, spiegelt das oft inner Unruhe wider. Wenn du es jedoch mit Absicht und der Achtsamkeit ordnest, bringst du auch den Gedanken, Gefühl in Einklang. Oosouji ist eine Form der Religion, wenn du dich entschiedest, einen Gegenstand loszulassen, den du nicht mehr benötigst, lässt du oft auch eine Emotion los, ein Schuldgefühl, ein nicht erfüllt Erwartung, ein Erinnerung, dich nicht mehr repräsentiert. Ich möchte dir ein Geschichte erzählen, die das verdeutlicht vor, zwei Jahren fand ich rend, meiner jahrlichen Oosouji-Routine, ein Schachtel meine Babysachen meiner Kinder sie waren, längst erwachsen, aber ich hätte dies Ding auf Bord, ohne Zuwissen, warum. Als ich die kleinen Strampler und das Pulsiken betrachtete, wurde mir klar, ich klammert mich an ein Zeitfest, die längst vorbei war. Ich war so sehr mit der Vergangenheit beschäftigt, dass ich die Gegenwart verpasst mein Roll als Großmutter meiner Suen Enkelin. Das Loslassen des Gegenstand war ein emotionaler Moment, aber es befreit mich. Ich spendit als ein Mutter, Kindheim, unterkant, mit reinem Herzen in mein neue Lebensphase. Das ist die Warkraft von Oosouji. Es hilft dir nicht nur, physischen Ballast abzuwerfen, sondern auch emotionales tun. Weiter, wichtig erkennen, als Gerelinger, Oosouji Praxis, es geht nicht Perfection. Mein Hauswort nie wie ein Magazin, und das ist in Ordnung. Manchmal sammeln sich trotzdem Dinge, manchmal verges ich nas washende, Maschine und Merk, es erst, AMDR, mein Sammlung, von herrenlosen Tupperdeckel wuchst stetig. Aber das ist menschlich Ziel, diese Reinigungsaktion ist es, das Wohlbefinden zu fördern, zur konzentriers, du dich auf jede einzelne Handling, dot die Bedeutung, geht weit über das Material hinaus, es geht den Prozess, nicht das perfekt Ergebnis, was passiert langfristig, wenn du Oosouji in dein Leben integrierst, die einfähig, aber kraftvoll, Praxis de, Aufregungen und du organisierens, kann ein transformative Working auf unsere mentale Gesundheit haben. Du wirst merken, dass du dich in deinem Zuhause wohler fühlst, dass du weniger Zeit mit sie suchen verbringst und mehr Zeit für die Menschen und Aktivitäten hast, die dir wichtig sind. Aber der wichtigste Effekt ist subtler. Du entwickelst ein neue Beziehung zu deinen Besitztümern, statt von Dingen umgeben zu sein, die du aus Gewohnheit beholst, umgibst du dich bewusst mit Gegenständen, die dein Leben. Jeder Teller, jedes Buch, jedes Kleidungsstück, hat seinen Platz und seinen Zweck. Die Japaner widmeten einen Großteil ihres Dezembermonats der Reinigung, vor allem Toshigami-sama, dem japanischen Neujahrsgott, Opfer darzubringen. Dies Shintoistisch Gottheit bringt jeder Familie, rend Ostergotsu Japans Neujahr, voll und Glück, auch wenn du nicht an Japanisch Geiter glaubst du kannst, du dies symbolisch Bedeutung für dich nutzen. Oosouji bereitet dich auf neue Möglichkeiten vor. Jedes Mal, wenn ich Oosouji praktiziere, bin ich erstaunt über die Dinge, die ich entdecke. Vergessen Fotos, die schön, Erinnerungen, zurückbringen, Schmuck, den ich seit Jahren nicht getragen habe, und wieder Freuden mein Leben bringt die, oder einfach die Erkenntnis, dass ich will weniger brauche, als ich dachte. Das bringt mich zu einem wichtigen Punkt. Oosouji lehrt dich auch bewusster zu. Wenn du weißt, wie viel Energies kostet, Dinge zu ordnen und zu pflegen, kaufst du nicht mehr impulsiv. Du fragst dich vorher, jedem Kauf, brauch ich das wirklich wo Word is, Sinnenplatz, finden, bin ich bereit, mich darum zu kümmern. Dies neue Bewusstheit wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Du wirst achtsamer mit deiner Zeit dienen, Beziehungen und deiner Energie. Das ist der Wahrwort von Oosouji. Es ist ein Lebenspraxis, nicht nur ein zum Abschluss möchte ich dir ein Übung mitgeben, die du sofort umsetzen kannst. HLG, Hellhut einen
kleinen Bereich, aus Vialekt, ein Schublaid oder, ein Riegel nimm, jeden Gegenstand, einzeln in die Hand, undespür. Welch emotion, in dir auslöst, matcht a dich glücklich, neutral, oder belastet a dich sogar behaltner, was dir ein Gutsgefühl gibt es, mag, einfach, klingen, aber ist revol. Normalerweise haben wir keine Lust auf an groß general Reinigung, weil es ziemlich voll ist zu wissen, dass wir mehrere Stunden damit verbringen müssen. Allerdings, noch, Methode Oosouji, Word dies zu einer Gelegenheit, Gelassenheit, zu erlernen, in dem Bindungen, aus der Vergangenheit, gelöst werden, denk daran, du putzt nicht nur dein Zuhause, du kümmerst dich dein Seele, jeder, aufgegammt, Rom ist ein Schritt zu mehr, innere. Jeder Weggegebin Gegenstand matcht Platz, für neue Möglichkeiten, jeder bewusst Moment, wenn der Vergumens ist ein klein Meditation, in einer Welt, die immer schneller, undikaiotische Word, bietet Oosouji an, weg zur Ruheis erinnert, unsteren, das wars Glück nicht in der Mensch unser Besitztümer litt, sondern, in der Qualit, unser Entscheidungen, der Achtsamkeit, mit der wir leben. Wie Marie Kondo, die dies Japanische Philosophie, weltberühmt gemacht hat, gesehen hat, können einfach, Prinzipien des Ordnens, unser Leben, fundamental verändern, aber, Oosouji, geht noch einen Schritt, weiter, es verbindet, physisch, Ordnung, mit die spiritueller, Erneuerung. Ich lade dich ein, Oosouji nicht als Hausarbeit zu sehen, sondern als Geschenk an dich selbst, ein Geschenk der Klarheit, der Ruhe, und der Bewusstsein, Entscheidung, wie du leben möchtest. Denn am Ende Tags ist dein Zuhause der Ort, an dem du dich jeden Tag neu erfährst, nächst woch sieg ich dir, wie du die Oosouji-Prinzipien auf an der Lebensbereich anwenden kannst, von der Organisation, deiner Termen bis hin zur emotionalen Entwicklung, bis dahin, denn ich die Ruhe die ein aufgegammes Zuhause, mit sich, bringt und erinnert dich daran, dass jeder klein Schritt zur Ordnung, ein großer Schritt zur inneren Ruhe ist.